Urwanda, Afrika, Urwanda, Afrika, Urwanda waratewe uratabaza niwatabarwa, ariko iyo batewe bagatabaza uratabara. Kakamwenyu kawe, bya byishimo wahoranaga, ya misozi myiza yahoranaga akayaga keza, yananga wacuranjaga bugara bwawe, byose birayoyoka. Rwanda, you lost everything. You cried. You wrote 100 pages. You made 1,000 phone calls. But no one replied you. Looking at you, it reminds me the old story in the Bible of Abraham and Sarah. Oh, these two people loved each other blindly, that Abraham's heart was hidden into Sarah's. I want to wake up in the morning, listening the beat of your heart, just seeing you laying your head on my chest. I want to sing for you all the songs that Romeo never sung to Juliet. I want to tell you all the words that Jackie never told to Rose. Just if you tell me that you love me. Yes, muraho neza kandi muriho. Muraho muragumye bantu b'u Rwanda ndetse Rwanda rwino n'u Rwanda rwiriye. Tongeye tubahaye ikaze wacu ku mutagara TV iwabo w'imyidagaduro gakondo. Babo umuco, babo gusigasira umuco. Uyu munsi noneho nakataraboneka. Ariko reka tubanze tubashimire ko mudahwema kudukurikira, mudahwema kutugira inama. Nyamuneka inama mutugira turimo turazitora kandi neza, ndetse tunabashimira ko mukomeje kudukurikira. Uyu munsi nakataraboneka. Mutumenyereye mu bahanzi, mutumenyereye mu baririmbyi beza cyane. Bamwe batangiye no kugera ahangaha nimo ndababona abo tuzakira ejo bundi n'abadusuye. Ariko uyu munsi noneho munyemerere tugane mu cyiciro cy'ubusizi, tugane mu buvanganzo nyarwanda. Ubuvanganzo bw'ubusizi bwatangiye mu 1510 butangijwe na Nyirarumaga. Ubusizi kandi bukaba icyiciro cyavugirwa mu mwami, gisingiza umwami, ariko kandi kigasingiza karinga yabaga ari ingoma y'umwami. Guhera muri icyo gihe ko ibihe byagendaga bitambuka, byagendaga noneho biva mu gusingiza umwami bikagera no mu buzima busanzwe muri Rwanda, ari nacyo cyiciro akenshi ubu ngubu gisigaye kiriho mu Rwanda. Nta mwami ukiriho, usanga nta bisigo byinshi bisingiza ingoma bigaragara, ariko kandi ibyibanda ku buzima bw'abantu muri rusange, ibyo ngibyo byo byamaze kugwira ndetse biracyagwira. Uyu munsi nakataraboneka rero twatumiye umusizi mwiza cyane kandi w'umuhanga byahebuje. Reka tumwakire. Amazina. Yes, murakoze cyane. Amazina nitwa KV Poetry. Ako nitu in full bakunda kunyita Kalisa Vincent Junior. Ako KV ni izina ry'ubuhanzi. Aka nanje ndishimiye kumanda hano. Turakwakiriye mu Mutagara TV. Murakoze cyane. Barakoze kwemera ubutumire bwacu. Yes, murakoze cyane kandi nanje ndishimiye cyane kubanda hano. Kuko namaze myinshi cyane mbitekerezaho, ari umuntu wigize kumira, so nishimye cyane. Sinze ko navuga gusa natwe twishimye ko kwemera ubutumire, ariko kandi no kuba warakunze uburyo dukora ukifuza ko dukorana nabyo n'iby'agaciro umuntu atarenze ingohe. Cyo bita kurenza ingohe urakizi? Yes, Kinyarwanda nagari nziza cyane. Oya ntacyo bitwaye. Kurenza ingohe ni ukutita ku kintu. Kutita ku kintu. Iyo tuvuze rero ngo ntabwo twabirenza ingohe, no kuvuga ngo ntabwo twabitererana. Okay. KV Poetry ni muntu ki, yavukiye he, yakuriye he, yize he kugeza amagingo aya ngaya? Okay, urakoze cyane kubera ikibazo. KV ni umuntu wavukiye mu Bugande, yigerayo P1 kugeza muri P7. Hanyuma nza kuza mu Rwanda aho natangiye senior 1, ngasubirizayo senior 6, ngakomerezaho. So nabasa kuvuga ni mu Bugande niho namaze igihe kinini cyane kurusha hano mu Rwanda. Niho wamaze igihe kinini kurusha mu Rwanda. Niyo mpamvu na accent yanjye ibere mbi cyane, ariko nibyo gushimirwa. Yes. Hari abantu bazi Kinyarwanda neza, ariko ugasanga ntabwo akivuga, ahubwo arashaka kuvuga Icyongereza, ariko wowe urimo kurwana no kuvuga Ikinyarwanda kubera ugikunda. Mbere yuko dukomeza n'ibibazo, uri umusizi kandi mwiza. Yewe nakurikiye imbuga nkoranyambaga zawe kuri YouTube. Narakubonye rwose uri umuhanga. Sample them.
Okay. Hari poem nigeze guhandika. Ni poem ivuga ku bintu byatubayeho, ibintu by'u Rwanda, history y'u Rwanda, ijyanye na genocide. Yitwa Rwanda Reborn Again. Yes. Rwanda, I call you a country of 1,000 years, with 1,000 people, with 1,000 reasons. But you were once for a second by your masters. I always take a moment of silence, remembering the beautiful smile and voices of our brothers and sisters, the wind blowing from east to west, the beautiful flowers moving in all directions. I always remember the king in his palace, his wife on his side, the beautiful faces of his children, guards holding the shields and protecting the palace from intruders. I always remember the elders or gathering us under the tree, or lighting up, or telling us incredible fictions and tales. We would ask them the questions and they would answer us with smiling faces. Everything was beautiful at that moment. Another moment, we lost everything. We never saw the beautiful blowing wind again at that moment. Or we lost the scent of beautiful flowers, or the smiling faces of our brothers, sisters, and elders were full of fear, waiting for the death to take them. The sweat that we used to be the blood of circulation turned into blood. The sun escaped due to fear, and the darkness covered us. And we never saw the beautiful blowing wind again at that moment. All we saw was red and dark. I always remember the sound of the machetes, or the screams of the young girls, mothers hiding into the ceiling, covering the mouths of the screaming babies, men and young boys under silent death. I always remember everything, though I never saw anything. Hearts were shattered. Darkness became my design. My world became ash. God, you forsakers. God, you forsakers. The time when the young boys were slaughtered like cows. The time when the women and girls were raped as if it was a sexual game. That time when killing was taken as a game of enjoying life. That time when the blood was flowing on the street. Junior, I really want you to know that I'm the Lord of Abraham, the God of Isaac, the God of Moses. And I really want you to know that I heard everything, their screams, and that's why I sent the light into Rwanda. I sent His Excellency President Paul Kagame to be the shepherd of my sheep, that every sheep will be protected from the sword of an enemy. And I myself, I will lead my people. I'll feed my people with all the fruits of development. Because I am God. So nicyo gisigo cyitwa The Reborn of Rwanda. Reborn Rwanda. Yes. Ariko hari icyo nabonye ahubwo cyitwa Rwanda Born Again. Yes. Nicyo cyo. Cyitwa ego. Okay, nicyo cyo ngicyo. Rwanda Born Again. Ukimara igihe kingana iki? Okay, kiri current kuko nyumva ko ntago harashira amezi 3. Harimo kwibuka. Yes, harimo ibintu byo kwibuka. So nagihanditse tutaragera mu kwibuka. Yes. Umureba se kumbaza ngise kubera iki wahanditse kino gisugo. Ndumuntu kunda culture ya Rwanda. Though I wasn't born here. Gusa
following the history n'ibintu byatubayeho, so byamaye motivation yo kuvuga ngo mbase guhandika ibisigo bijyanye na history yacu. nkurikije ubwoko bw'igisigo ndetse na content behind, byanteye kwibaza, hari abantu bajya mu busizi ari abahanga ariko professionalism yabo igafokasinga ku kubona amafaranga, bikaba ngombwa ko umuntu niba agiye gusiga cyangwa agiye gukora igihangano abanza kudiringa n'umuntu wifuza icyo gihangano, ku buryo avuga ati wowe tugeze mu gihe cyo kwibuka, cyangwa se wenda mama wanjye afite anniversaire cyangwa dufite ibirori wacu mu muryango, n'amafaranga ngahe kugira ngo uduhimbire. Ugasanga umuntu ahimbye igisigo kubera icyo kintu cy'amafaranga arimo kumukurura, ariko atagiye gukorera amafaranga ntabikore. Iki gisigo cyawe hari abantu baba barakubwiye ngo himba bitewe nuko tugeze mu gihe cyo kwibuka, cyangwa wowe waratekereje gusa uravuga utereka nkihimbe? Okay. Njyewe guhimba kino gisigo nagara kuvuga ngo umuntu yarambwiye ngo kora kino gisigo, byajemo biterwa na political background y'u Rwanda, ibyo rwakiyemo. So ndica ndavuga ni se umuntu wahandika igisigo kijyanye n'amateka yacu, right? Kuko nibwo buryo nagombaga gutanga message ku banyarwanda. Yes. Kabisa ndagushimiye cyane, warakoze kugira uruhare mu buhanzi kandi no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nubwo bwose utari ahangaha ariko amateka warayumvise, kandi harantu wahamagaye ngo Junior ndi Imana. Reka mbabwire, wibutsa ibihe uko byari bimeze muri icyo gihe, cyaze bikunze n'umwana wacyumva yakumva ibyari byabaye, kandi harimo message ivuga ko ibyo bintu bidakwiye kongera cyane. N'ikindi ugiye kureba uzasanga nk'urugero hari abanini tuba barahanze maybe batazi amateka cyane cyane nk'abantu bakuriye hanze. So nkavuga ni through the spoken word no hanabasa kunyuruza ubutumwa kugira ngo n'umuntu utazi ese u Rwanda rwavuye hehe, even right now ruri hehe, turi gutera imbere, ibyo byose umuntu abagomba kubikora. Hari ikibazo cy'amatsiko ngize, umaze igihe kingana iki mu Rwanda? Okay, mu Rwanda kuko nyumva ko mazimo imyaka nimba atari 7 naho ubusizi bwawe, ubuhanzi bwawe bumazemo igihe kingana iki? Okay, ubuhanzi nabutangiye n'umutoya cyane, kuko ndibuka ko kubabwira gato ya story, hari nyine tu muzeyi wanje namubwira nti afate phone and recording, right? Ukiri muto? Nkiri mutoya, and recording ndimo gusiga, cyangwa nakera kenshi ngagera ku ishuri nabaga ndi umuntu uri interested cyane kugira ngo jimbero base present. So uyumva ko byatangiye kera cyane, ku buryo niyo mbanda hano ibintu babindi mu nyine. Ababyeyi bawe bose n'abanyarwanda? Okay, nagara bose nagara abanyarwanda. Umuperi papa n'umunyarwanda, ako peri akaba ari umugande, umunyangore niko tubita. Papa n'umunyarwanda? N'umunyarwanda. Mama ava mu Bugande. Okay. Noneho impamvu nkubajije, umaze imyaka 7 ugeze mu Rwanda, kandi wari waratangiye ubusizi imbere. Your transition from Ugandan to Rwandan poetry, cyangwa se wenda culture, ntabwo yigeze kugora? Okay. Ikintu byabaze kungora cyane uyumva ko yigeze ahantu noneho n'ururimi rwaho nibyo binini tuba bigomba gukonta. Ndibuka ko hari gende tu nahura n'abantu sibyo tukaganira, ugasanga yine tu ururimi bakoresha njyewe nyine tubingora cyane kugira ngo mbase gukoresha urwo rurimi. So I think that's one it affected me mu buryo buri negative. Yes. Byakugizeho ingaruka? Nago navuga nti byangizeho ingaruka nini cyane, kuko burya iyo ubonye abashuti mwumvikana na rurimi hari ahantu ugera nyine mukatangiye kumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubigiramo n'amahirwe ukarwiga cyane. Reka twongere dutaramira abanyarwanda ikindi gisigo cya kabiri, ariko uri umuhanga. Yes, abonye ko abantu bari hariya hakurya ya kamera batangiye no gufata amavideo yabo n'amatelefone.
kubera ko bagukunze. Reka twongere turi igisigo abanyarwanda. Yes, murakoze cyane. Ikindi gisigo cyitwa urumuri. Yes, urumuri rw'u Rwanda. It is still basing on our political history. Yes. U Rwanda, Africa, u Rwanda, Africa, u Rwanda waratewe uratabaza niwatabarwa, ariko iyo batewe bagatabaza uratabara. Kakamwenyu kawe, bya byishimo wahoranaga, ya misozi myiza yahoranaga akayaga keza, yananga wacuranjaga abagara bawe, byose birayoyoka. Rwanda, you lost everything. You cried. You wrote 100 pages. You made 1,000 phone calls. But no one replied you. Ng'abanyarwanda, ubumwe bwacu birayoyoka. Ng'aba muri Congo, abandi Bugande, abandi USA, abandi Burundi, chapter yacu irarangira. But that was our first chapter. They say, do not consider the size of the patch the needle sews. Just look at the length of the thread pierced into the needle. Uko turi igihugu gito, nuko turi bagari. It's not necessarily that we must be huge in size. No, it only requires the positive ideas. And here we are. We are the inventors, the innovators, the creators. We have created our own ways that we fit in and the world fits in. Tubatse umusingi ukomeye kuko turabakomeye. Tubaka amazu meza y'abeza abere Rwanda rwiza. Impande ngaho Big Arena turayita Stade Amahoro ibayinjiyemo. Ngaho turimo kwakira amarushanwa y'amagare icyo umuzungu yise Tour du Rwanda. Imyidagaduro ni yose. One lady asked me this question. Where do you see Rwanda in years to come? And this is my response. I see Rwanda more than the Singapore of Africa. I see the Rwanda's roads in the air. The technology running faster than it is today. The skyscrapers in the cities, more buildings, more arenas. I see the convention centers bigger than what we have today. I see Rwanda taking up the first global economic development. Yes, I think that was it. That was the second poem. Is urumuri rw'u Rwanda. Urumuri no kuvuga ngo ikintu ntumvisemo ahantu u Rwanda rwavuye naho rugeze bikwiriye kutubera urumuri natwe ko hari icyerekezo cyiza cyaho u Rwanda rugana. Yes, urwo rumuri rero nabonye inari no kuri YouTube channel yawe. Yes. Wayitekereje ute? Okay. Buriya u Rwanda turi urumuri. Niba ariko nabivuga turi urumuri kuko biragoye kugira ngo igihugu kibase kuva hano mu myaka 30 n'umwe ubu ngubu. Right now tukaba turi we are one, right? Kuko tubona ibindi bihugu sibyo iyo sanga bimaze imyaka myinshi cyane muri development aho gasanga nyine tu igihugu kimaze imyaka 30. I think it has made a big step. So nicyo kintu cyamatiriza kuvuga ati wahandise igisigo bagacita urumuri kuko muri urumuri. Yes. Ikibazo cy'amatsiko performance zanyu bigenda bite? Ubona hano performing ibihangano byawe? Yes. Cyane
nkunda gukorana na You Speak Live. You Speak Live cyane niyo nkunda gukorana nayo. Yes. Iba hehe, ikorera he? You Speak Live ukorera hano Kacyiru. Yes, ku Miyembe. Hano ku Miyembe. Hano hitwa L'Espace. L'Espace ndahazi. Yes. Habamo akantu se? Okay, ntago navuga nti twari twatangira umuntu kugira ngo afate akantu ariko niho turimo kwerekeza. Yes, kuko burya iyo ukunze ikintu ibyo ari byose hari ahantu ugera ugatangira kugaininga financially. None se mugiye gukora performance mu bihangano byanyu cyangwa barababwira bati dufite insanganyamatsiko ubu ngubu imeze itya muyandikeho muzaze gukora performance? Okay, byose turabikora. Hari igihe baduha insanganyamatsiko then akaba ari nyine tuma mugomba writing aho, but then sometimes n'umuntu iyo bafite nyine ibihangano byo kubwe abafite that opportunity kugira ngo abase ku present. Ni hehe hantu wa performance heza hari VVIP ukavuga uti okay, ndikumva ko hari igihe it was actually cyari ikigo that time. It was actually King David. King David. Yes. That time I was given a opportunity kuvuga ngo mbase ku presentamo ahandi hantu. It was actually Chemisagara yari big event. Icyo gihe babasa kuma iyo opportunity kugira ngo mbase ku presenta. Yes. Uranezerwa cyane? Byaranezerwa cyane kuko burya iyo ubona urubuga rwo kugira ngo base expressinga base kuvugana n'abanyarwanda, werekana ibihangano byawe most of the times ni ibintu babiri byiza cyane. Yes. Okay, reka twongere tubasampling, twongere tubasigire. Okay, murakoze cyane. Hari igisigo nahanditse ako kino gisigo ni cy'urukundo. Right, icy'urukundo cyitwa The River. Right? Yes, The River of Love. Bantu bari inyuma ya kamera hari igisigo cy'urukundo tugezeho mu cyumve. Yes, okay. Tugezeho urukundo. Yes, The River of Love. Have you ever met the one you love for the first time at the first spot? Seeing her smiling innocently with the beautiful eyes like the stars from another planet? And this is how it feels. It feels like the river that flows without an end. Looking at you, it reminds me the old story in the Bible of Abraham and Sarah. These two people loved each other blindly, that Abraham's heart was hidden into Sarah's. I want to wake up in the morning, listening the beat of your heart, just seeing you laying your head on my chest. I want to sing for you all the songs that Romeo never sung to Juliet. I want to tell you all the words that Jackie never told to Rose. Just if you tell me that you love me. The vessels that carry the blood have become the streams that carry your love. The heart is strong, but too weak. The skin carries the bones, but my brain carries your love. I'm too jealous. I'm too jealous not to see you with another person, because seeing you with another person only tears me apart. As they say, light will never shine into the darkness, as our love will never perish. Just if you accept me, that you love me. There are these battles inside me, and there is this big mountain that keeps telling me that you are mine. Though there is this huge sea that keeps telling me that you are not mine. And it has swallowed it. And I keep listening to the sound of the waves that keep whispering to me that maybe one day you come back to me. And when that day comes, I will hold your hands and I will whisper into your ears and I will smile to you. And we shall move to the mountains that I never climbed before. Just if you tell me that you love me. They just say,
Mehdi composed good songs, they just say, but I want to compose the good songs that even those artists forgot. Just if you tell me that you love me, if you tell me that you love me. Yes, so that was none se ko hari aho numvise uvuga ngo ubabazwa no kumubona ari kumwe n'abandi. N'umuntu mwakundanaga birangira baguteye gapapu? Okay. Okay, kuno bimeze. Bagubise gapapu tubwiza ukuri. Iyi story iriyo. Okay, this story, it didn't happen to me. According to byabaye ku mushuti wanje. Nukuri ukuntu kuvuga ati kamari cyo yabari sibyo? N'umuntu ntazi neto abase kubyumva. Yes, nyumva ko niyo mpamvu navanye iyo motivation. Kuvuga ngo nimba umuntu akunda, right? It doesn't mean that by'ukuri mba gukunda nawe bagomba kutangiza umwanya nabo bagomba kubwira how he feels. So that's how I got nabonye iyo expression. Ariko ari ikintu nkunze hano ntabwo yabwiraga umukunzi we nabi ahubwo yifuzaga ko yakongera akagaruka. Ni byiza cyane. Ntabwo ari byiza ko umuntu mukundana niba mutandukanye ugenda uvuga ngo wewe ngo aya matwi yawe n'ubundi ufite amatwi mabi ngo ibyo byiso byawe n'ubundi ko bireba nk'iby'imbwa. Kandi usanga kera kenshi ari byo bintu tubikunda kuba. Iki kintu ntabwo kiba ari cyiza. Nkunze ukuntu nyine iyo message irimo iri positive. Ni byiza cyane biragaragaza ko n'ubundi n'abana ahubwo bakunda. Uzi ko umuntu yagaruka? Ahubwo se ushobora kongera gutera agapapu mu ex wawe. Ubwo no mu exera ushobora gutera agapapu umuntu urimo gukundana no mu ex wawe, mu ex wawe akagaruka. Akahita ugarukira. Bahanze mwarakize muzatwigishe natwe. Hanyuma urugendo rwawe rw'ubuhanzi ubona hari icyo bukumariye cyangwa ufitemo ka depression uvuga uti ibi bintu nta kintu bimariye ubundi wazabireka? Okay, ibyo ntago njya mbitekereza kuko burya bajya bavuga ngo ikintu ukunda, right? Ntago nyine tu wabasa gutekereza kugira ngo ukireke. Bameze nko kugira ngo sibyo ni kugira ngo umuntu akunda umugati sibyo, ukavuga uti umugati uzawihorere, right? Kandi akunda umugati, right? After nayo mafaranga yo kugura, meaning that ntiyabasaba ati ntabwo yabasa kureka. So the same thing as me, nkunda ubuhanzi, poem, bimvuye mu mutima. So sinzi ko niba nabitekereza kugira ngo mbase kuvamo. Ntabwo utekereza ngo uvuga uti ibi bintu niba bitampa inyungu ntabwo nabivamo. Urabikunda cyane n'icyo gituma ubikora? Ndabikunda cyane kandi umuntu aba afite cyizere ko hazagera ahantu aho uzatangira kuduhemba. Ubona habura iki kugira ngo aho hantu hagere? Okay, ikintu cyambe nabasa kuvuga ni tubura nayo ma connections. Ugiye kugira ngo umuntu atere imbere no kugira ngo base kugera kuri platform nini cyane. Yes, so nibyo bintu nakenshi abahanzi benshi cyane babura. Yes. Ibisigo bibiri bya mbere watugejejeho byavugaga kuri byari biri political. Yes. Icya kabiri kiza mu rukundo. Ariko kandi nabwo kiza ari story y'umushuti wawe. Y'umushuti wanje. Hari igisigo waba warakoze wenda bijyanye n'amarangamutima y'ibintu byakubayeho wowe ku giti cyawe? Okay, ibijyanye no kuri njyewe simuga ati nari nabahandikaho. Ako kuko hari ikindi gisigo it is still nicyo nahandi nyine to kuri mail ni cy'abamama. Acyo ngicyo we. So ndikumva ko yene tu cy'abamama. Cyo turagishaka rwose tugitura ababyeyi. Yes. Ngaho. Yes. Okay, nagihanditse nago kiri ku social media ako cyitwa umubyeyi mwiza, a good mother, right? A woman, somebody who sacrificed her life just for you. If you take that time and you remember when you were just a baby, when you were just growing down, not knowing what was taking place in the ground, she was there looking for you. And that is a mother. Her voice kept on singing to me, and it kept on telling me that, Junior, you're the only son.
But I was a kid. Maybe I never listened it well. Or I heard it well. Mother, you are a woman with a strong heart. You are a woman that the world will always think of. You brought me to the earth and you made me smile. You're the mother, a mother with a blessed heart, a mother who casts the blessings to his heart. But don't forget that she can also cast the evil just when you hurt her. So don't hurt her. She's just there looking after you. And she never minds, even if you are 30 years, even if you're 60 years, she still calls you a baby. That is a mother. Just when you reach at home, she just calls you, my son. She never calls you any name. She never says you're a man. She is ever welcoming. That's the voice of a mother. Mother, let the world show you love. You deserve all the respect because you gave it. You're a mother, and we shall always remind you, and we shall always give you what we have, mostly our heart, because you deserve it. And that is a mother. Yes, icyo nicyo gisigo. Uzi ko niba rejo niba ryari hari ahantu nabonye kuri social media ibintu byari birimo gutrendinga umukobwa arimo kuvuga ati genanga mama bantu muri nyuma ya kamera nta video ntako mwabonye amorate nawe ukoresha social media cyane ntago wakabonye umukobwa arimo kuvuga ati giyewe nanga mama ibaze nawe sinzi kuko hari gene tu nabasa kuvuga ko yabafite nk'impamvu nakuvuga ako mostly nagaribi nabasa kugira ngo reka nkubaza akabazo. Yes, iyo mpamvu urayemera ku buryo umuntu yavuga ati nanga mama. Okay, kuri njyewe personally nabasa kuvuga ngo biterwa n'impamvu like kuko burya nimo umuntu yansobanuriye impamvu siryo mwumva impamvu ifatika ariko ntabwo nabasa kumusupportinga kuko burya ikintu n'umuntu yawe yakubabaje gute ari umubyeyi imva ko you can reunite so ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo wangira umusizi wangira umusizi nahanga depression ubwo ni pre depression yo mu myaka nka 15 iri imbere cyangwa 20 kuko ntabwo mpamya ko umwana urimo kuvuga ati giyewe nanga mama kandi nyina kiriho ibaze nk'umwana we nabibona icyo gihe akazabona ko kantu kongeye kugaruka kuri social media hajya hacaho utuntu cyane cyane abantu bo kuri Twitter nibo babikoresha X bakavuga bati muzi ko twabyibagiwe ugasanga nk'umwana araje nyuma y'imyaka 20 cyangwa 15 n'umubyeyi wakiriho aka video karongeye karagarutse yaravuga ngo giyewe nanga mama wibwira ko abo bantu bashobora kubana neza koko buriya nago okay byabasa gutinda kugira ngo babane neza kuko burya numva ko umubyeyi akekesha abari umubyeyi kuko na wakuri ko saringana iki burya umubyeyi yabasa kukubabarira ariko netse babigoye kugira ngo wifate ubwo ati ndamwanga none cyane ushe kuri social media bizakozinga depression kuko nawe wimva ko ijyo zabyara n'abana bawe ntitubazaba babibona ibintu wakoze. Okay, tusigaje iminota mike kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni nk'izihe mbogamizi ubona ukavuga ukaryama ntusinzire utekereje impano yawe ukabona imbogamizi zikubangamiye ugahora uvuga uti icyampa. Okay, ikintu cya mbere nkunda kureba kuri platform nicyo kintu cya mbere kandi kinini cyane kuko burya umuntu iyo ataragera kuri platform biba bigoye cyane umuntu aba ashaka kugira ngo at least ubase kugeza igihangano cyawe ku bantu benshi so uyumva ko iyo ukiri hasi
abantu benshi bataramenya ibihe binini tutanga, so ibi binini biduhuza ni ukuvuga ngo platform yo kugaragarizaho ibintu byawe. Nta nubwo ukeneye wenda kuba wakwinjiza. Kwinjiza nabyo icyo ukeneye ni platform cyane kurusha n'amafaranga yavamo. Ntabwo kuko iyo ubonye platform right ubwo n'amafaranga araza. Good man. Cyane. Hanyuma iyo ubona byakorwa bite, ni nk'iki wifuza iyo yari imbogamizi ariko ubona nyine icyagufasha gukosoka, nk'iyihenze ubona wacamo utari wafungurirwa ariko ukavuga uti hano hantu ushobora kuhakomanga kandi bikagira umumaro kuri jyewe. So akenshi abasizi ahantu tubasaba komanga cyangwa ni leta yabwo yakabaye tuvuganira kuko zasanga music ahantu igeze ni ku rwego rushimishije, right? Ako tugiye muri iyo na comedies nyine tu umva ko bigiye ku rwego rwa hejuru cyane. Ako busizi ntabwo navuga ngo ntabwo turimo gutera imbere kuko ugiye kureba mu myaka y'imbere ishize n'ahantu turi there is a big difference. So ntekereza ko ariko haracyari ikindi cyo gukora. Yes. So ndi kumva ko government itekereze ku bahanzi cyangwa those are responsible for the art, babasa gutekereza ikintu cyo kuvuga ngo n'ubusizi babase kuba iyo platform nini bwo kuburya kuvugira abantu, right? Nicyo kimeze nk'igihangano cyaracyo cyose. ni ukuvuga ngo ubusizi bukwiriye guhabwa platform ariko kandi imbaraga zo kubuhabwa zaturuka muri government. Muri government ujya ugirana connection n'abandi basizi tuvuge wenda nka barumaga. Yes. Ujya batendinga event zabo cyangwa ubirekera iyo ngiyo ugakora ibyawe gusa ujye no kwatendinga n'ibyo abandi kugira ngo ngo nakubatendinga ugire interaction. Ngo nakubatendinga kuko nyine tu n'ubundi buhanzi bwa rwo bwose nagara kuvuga ngo n'ubusizi gusa n'ubwa rwo bwose ariko cyane burya field irimo yumva ko ubukene n'abantu baba bayirimo. So nukumva mfite connections tuba turi kumwe tuganira, so iyo connection ibihari. Iyo umuntu arimo kuzamuka mu buhanzi bwe cyane mu baririmba cyangwa se mu bakinnyi mu mpano zitandukanye, usanga umukinnyi avuga uti icyampa nkazakinana na runaka, ugasanga n'umuririmbyi nawe aravuga ati icyampa nkazakorana indirimbo na runaka. Mu ruhando rw'ubusizi nyarwanda ubona ari nde muntu wumva wifuza kuba wakorana nawe? Igisigo like collabo. Njye umuntu mba nyumva ko twakorana igisigo ngo n'ibisigo bya rumaga actually. Bya rumaga. Yes. Actually ni nk'abantu nk'abangaye nka batatu. Undi yitwa Cyana Cyiza wani mushuti wanje. Yes. Hari undi mukobwa ko namwe bajwizina. Ako mainly nabo bantu. Rumaga na Cyiza. Na Cyiza. N'abantu bakora ubusizi nkunda cyane. Mugira muri in touch se nibura mujye muvugana cyane. Abamwe turi in touch ba Cyana Cyiza n'abandi tuba turi in touch cyane Sylvester. Yes. Ariko rumaga ntimurahuza. Rumaga tugize guhura ako nyumva ko twahuye rimwe. Yes. Nago tavuganye ngo tujya kuvugana ibintu byinshi cyane. Rumaga aho uri urabyumva nyamuneka. Imana yaguhaye urubuga, Imana yaguhaye impano ariko kandi guha no kugaragara cyane kurusha abandi ukabasumbya cyane. Niwe uhagarariye ku ntebe y'abasizi, nyamuneka bose ubagereho ntibiba byoroshye turabizi nyakugira Imana, ariko kandi ukomeze utange platform n'aba bantu basiga mu rundi rurimi kuko turi muri globalization. Ibi bintu rwose byagira n'ahandi hose kandi byagirira abantu umumaro, nyamuneka ubasange. Reka dusoze, shaka igisigo cyiza ukunda cyane kurusha ibindi mu byo utavuze. Wenda ushobora kuba hari icyo wavuze mu byo ukunda cyane wenda wakivuze, ariko shaka ikindi cyiza ushobora gutura abanyarwanda aricyo turi buze no gusorezaho. Murakoze cyane. Igisigo ngiye kubaha n'ejo bundi kijyanye actually ni koko ibyo dukora byose bitarimo Imana most of the times nta kintu biba bivuze. Yes. So ni igisigo narimo guhandika cyitwa The Horrors of Hell. Yes, Horrors of Hell. Yes, kandi gusiga kino gisigo nakivanye kuri Divus and Lazarus. Yes.
the horrors of hell. And now we are seeing divers and Lazarus, a man rich on earth, a man who never valued the poor people. And now after here, the man departed. And we're seeing another man, Lazarus, a man who was never valued. A man who was friendly to hungry dogs. Dogs licking the wounds. And now he dies. And now we are seeing Lazarus in a place at the bosom of the Abraham. A place where we see the goodness of God. A place where we see the transportation of the angels. And now, on the other side, to the side of the hell, where we just see the horrors, fire, the flame of fire. A place where there is no exit, but only the entrance. And if there was even the exit, then that would be the exit without the keys. And that is the hell. The place where people go, the place full of horrible things. And now Lazarus, a good man, besides the Abraham, just sharing all the stories while he was on the earth. And now we're seeing the divers, and divers trying to ask for the permission from this Lazarus if he could dip the tip of his finger just to cool down the tongue. And Abraham, no. You never did that. You never respected the human being when you were still on the earth. So you don't have the permission to command anyone here. You are there because you deserve it. And now we are seeing the hell on the earth. The hell where we do not forgive. The hell where we do what we want, but we don't consider God as our Savior. That is the whole of hell. But then, it's not too late. It's not too late that we can be saved from the horrors of hell. It's not too late that we can start practicing for forgiveness. It's not too late that we can start telling the people that we are the branches of God. Horrors of hell, the worst place, the place where we shouldn't be thinking of, and the only place that we should be thinking of, the place of holiness, and which is heaven. Yes. Urasenga? Yes. Usengera he? Je ni mukatolika. Uri umukatolika? Yes, ni mukatolika. Kabisa. Abantu bagomba kumenya Imana ko ari cyo kintu tubaho Imana ntabwo byakunda. Cyane. Ntabwo byakunda pe. Noneho n'ikintu kigusetsa umuntu unapinga Imana urabizi ko bariho rwose benshi cyane. Bavuga ngo musenga ibiki ariko yasitara. Ariko mukumva yaravuze ngo Yesu we. Cyane. Hagira ikintu kimubaga avuga ati Imana yanjye cyangwa yagira ibyago agatangira gusenga hari ikibazo afite. Nta muntu numwe utazi ko Imana ibaho. Ariko uburyo dupinga nicyo kibyica kurusha ibindi byose. Kuko wanyibishiza naga story hari umuntu umwe wenyine n'umunini ntabwo yakundaga gusenga Imana, sibyo? Ago sinzi nimba yari yatewe n'ikibazo byabaye byinshi. Umunsi umwe abyuka mu cyakare nka saa 9 nijoro atangira gusenga. Hanyuma umugore arabyuka yumva umunini ibinini turimo kuvuga ameze nko muri gusenga. Umugore ati yaramusuza ati ndarota cyangwa uyu umugabo wanje arimo gusenga. So bigaragaza ko nyine
ibintu nyine tubitaramo Imana kera kenshi bameze nko gukora ubusa cyane rwose. Reka dusoreze ahangaha. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro, ariko kandi uri umuhanga. Urakoze cyane. Video zikunda gusohoka nyinshi ngira ngo ntabwo ndeba ahangaha cyane, ariko natwawe nanjye, kandi komereza aho ngaho kabisa. Komereza aho ngaho, unyemerere dushimire abakurikiye Umutagara TV. Ariko mbere yuko tubashimira dusoza, tubwira ahantu bashobora kugusanga, platform zawe ukoresha. Okay, murakoze cyane. Kuri YouTube masa kuhandikamo KV Poetry, letter K na V, which is Kalisa Vincent. Ako magambo makeya. Kuri Instagram ni Kalisa 1248 cyangwa 1248. Hanyuma kuri TikTok mwabasa gusangaho Kalisa Vincent. Cyane rwose. Bagusange. Mwamubonye ni umunyempano, ashobora kukuvugira amagambo meza cyane bitewe n'icyo ushaka ko aguhangiraho, kandi bikagenda neza cyane. Mwakoze kudukurikira. Nitwa Kamanzi nkaba Ruzeramagengo rwa Mugenza, Ruzeramakengo rwa Mugenza, ndi umushumba w'urugamba. Mwakoze kubana natwe. Murakagira Imana, murakagira inka, ariko igisumba ibindi murakagira u Rwanda. Murabeho.